and I just really. ஸோ ஜேம்ஸ் லெனிங்கர் அப்படிங்கிற பையன் வந்து தன்னுடைய முந்தைய ஜென்மத்தில் வந்து ஒரு போர் வீரனாக இருந்தாப்புல, ஜேம்ஸ் ஹூஸ்டன்கிற பேரில் போர் வீரனாக இருந்தாப்புல அப்படிங்கிறத அவருடைய மறுபிறவை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ அது சம்மந்தமான வீடியோ பார்க்குறோம். Fun to have you as my son. And he said, I know, that's why I picked you. When we first met Bruce, Andrea, and James in 2005, his passion for World War II fighter planes was obvious. I can beat the Japanese easy as pie. The fascination began when he was a toddler. ஸோ அந்த பையனுக்கு வந்து சின்ன வயசாக இருக்கிறப்பே வந்து போர் விமானங்கள் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். He started doing these little drawings of airplanes shooting at other airplanes or being. ஒரு குழந்தை வரைகிற மாதிரி படம் வரையாம ஏரோப்ளேன் படம் வரைகிறது, அது வந்து பாம்ஸ் கீழே விழுகிற மாதிரி வரைகிறது, கப்பல் வரைகிறது, அந்த மாதிரி வரைகிறாப்புல. The violent drawings were followed by extreme night terrors. He would just be crying. He'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." He laid on his back and kicked up at the ceiling. So அம்மா சொல்றாங்க இது மாதிரி வந்து going like this and he laid on his back. ஏரோப்ளேன் வந்து நொறுங்கி போயிடுச்சு, தீ பிடிச்சி எரியுது, உள்ள இருக்கிறவங்க வெளியே வர முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்படி அந்த பையன் சொல்றாப்புல. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned. ஸோ அவங்க அம்மா கேட்குறப்ப அது யார் உள்ள இருக்கிறதுன்னு கேட்டப்ப நான் தான் அப்படின்னு பையன் சொல்றான். Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, "The Japanese." Where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. And his name? He always said James. ஸோ அந்த பையன்ட்ட வந்து கேட்குறாங்க, அப்போ அந்த விமானம் வந்து எங்கேருந்து போச்சு, யார் சுட்டு வீழ்த்தினா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. உடனே அந்த பையன் சொல்கிறான், இந்த விமானம் வந்து நட்டோமா பே அப்படிங்கிற கப்பல்லேருந்து போச்சு, அது சுட்டு வீழ்த்தினது வந்து ஜப்பானீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்புல. But his name is James. Stunned by his son's words, Bruce tracked down veterans of the USS Natoma. So அவங்க அப்பா ஆராய்ச்சி பண்றாரு. To disprove it. Columbus, Ohio native Leo Pyatt served on the ship. He asked a few questions. So Leo இவர்தான் வந்து அந்த கப்பல்ல வேலை பார்த்தவர். அவர்ட்ட பேசுறாரு. Oh yeah, I remember those people. Yes. So அவர் வந்து அந்த பையன் சொல்றது உண்மைதான் அப்படிங்கறாரு. A rather large shell just hit him in the engine and it burst into flames. So இது மாதிரி வந்து ஜேம்ஸ் ஹூஸ்டன் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் போர் விமானத்துல போய் ஜப்பானியர்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார் அப்படி. Raised in the Midwest was shot down over Chichijima, Japan. He got very quiet. The Leiningers were speechless again when James met Natoma Bay. So எல்லாரும் மீட் பண்றாங்க. அந்த சின்ன பையன் வந்து அந்த கப்பல்ல வேலை பார்த்த எல்லாரையும் மீட் பண்றாங்க. I'm serious. He never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. They tracked down James Houston's sister Anne. And he goes, it's not Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. அந்த ஜேம்ஸ் ஹூஸ்டனுடைய அக்காவை பார்த்து பேசுறாங்க. I mean Ruth. Eddie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, the things that my brother did when he was a kid. So அந்த பையன் சொல்றது எல்லாமே உண்மைங்கறாங்க அந்த அம்மா. எனக்கு என்னுடைய சகோதரனுக்கு கூட தெரிஞ்ச விஷயங்களை அந்த பையன் சொல்றாப்ல அப்படிங்கறாங்க. They shared one specific story involving James Houston's mother. Annie had sent James the picture that her mother had painted of James Houston. And when James got it, he called Annie to thank her. And he said, "Where's the one Mom painted of you?" And so she went and found it and sent a copy. And later on, she told us that no one in the world except her brother and sister knew that there was an identical picture of Annie when she was the same age. Amazing stories like that caught the attention of Japanese filmmakers. Not long after our story aired, they flew James and his entire family to Chichijima, Japan. So James வந்து ஜப்பான் கூட்டி போறாங்க. எங்க வந்து அவருடைய விமானம் வந்து வீழ்த்தப்பட்டுச்சுங்கறத கரெக்ட்டா சொல்றாங்க. Harbor James said this is where the planes flew in the day my plane was shot down. Without any help, James knew exactly where the plane crashed. So அங்க போய் ஒரு சின்ன பிரேயர் மாதிரி பண்றாங்க. பூ போட்டு பிரேயர் மாதிரி பண்றாங்க. And James just got so emotional and just lost it. And it was just the most heart-wrenching thing. But when it was over, it was cathartic. You know, it still gives me goosebumps to think that we actually got there and we were there and we were able to close the loop, especially for James, that it was something really important to him. And when they returned, the death and destruction pictures were திரும்ப வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஜேம்ஸ் ஒரு சாதாரண பையன் மாதிரி படம் வரைய ஆரம்பிக்கிறார். The Japanese ship has its flags flying. At James's urging, they put all of this and many more incredible. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜேம்ஸோட இந்த ஜேம்ஸ் லெனிங்கர் அப்படிங்கிற இந்த பையனுடைய மறுபிறவி, அதாவது முந்தைய பிறவி நினைவுகள் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த உணர்வு, நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய உணர்வு வந்து இறப்பின் போது அழிவதில்லை. அது வந்து உடல் மாறி இன்னொரு உடலுக்கு போகுது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து உறுதிப்படுத்துது. சரிங்களா?